Good morning or good afternoon, depending on which time you are watching this video. We'll continue with this exercise, the general knowledge quiz. If you remember the last lecture, I solved only the first item. When did the modern Olympic Games start? We said the modern Olympic Games started in 1896. We combined did with the verb start, and the result is started. Now let's go to item number 2. How long does it take for the sun's rays to reach the earth? Sun's rays أشعة. We know what the meaning of sun is. Reach the earth, to get to the earth. Is it 8 minutes, 8 hours, or 8 days? Let's focus first on how to write a grammatical sentence, a grammatically correct sentence. What is the subject? We always start with the subject. دائما احنا نبدأ بالفاعل. This is the subject, it. How long does it take? It. The question is with does, so what we do is to combine does with the verb. Does plus take. The result is takes. It takes 8 minutes, this is the correct answer, for the sun's rays to reach the earth. This is the answer. Let's go to number 3. What was Neil Armstrong doing when he said in 1969, "That's one small step for a man, one giant leap for mankind"? Neil Armstrong is an American astronaut who got to the moon. He was the first man to walk on the moon. He was accompanied by another astronaut named Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, I think this is the name. Where is the subject? The subject is Neil Armstrong. So, Neil Armstrong. We have was and doing. I'll speak in Arabic now. إذا تذكروا أنا قلت لكم إنهم من عندنا did و does و do ندمجهن ويا الفعل. فدمجنا did ويا start. لأن إحنا هذني كلمات اخترعناهن جبناهن على مود نسوي بيهن أسئلة وبيهن نفي. الوز ما نقدر ندمجها. بس اللي يصير بالسؤال شنو؟ إنه هي تسبق الفاعل. بالإجابة ايش راح تصير؟ راح تجي بعد الفاعل، راح يتغير مكانها. فالوز راح تجي بعد أرمسترونغ، فشي يصير عندنا نيل أرمسترونغ ووز. وهسه نقول ايش كان يسوي. هنا طبعا الدي ماكو داعي تكون كابيتال، ما ادري ايش الله يرحم كابيتال. Neil Armstrong was walking on the moon when he said that. عندما قال ذلك. Or you can say when he said, "This is a small step for a man, giant leap for mankind." Number 4. If you are flying over the international date line, which ocean is below you? The Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, or the Indian Ocean? The Pacific means الهادئ، المحيط الهادئ. Atlantic هو الأطلسي اللي هو يفصل بين أوروبا وأمريكا. The Indian Ocean, I think the meaning is clear from the name.
No need to translate it. If I am flying over the international dateline, I don't know. I'll have to Google this. Which ocean is below you? Pacific Ocean. Okay. And as I told you before, I don't focus here on the information as such. أنا ما بدي أركز على المعلومة بحد ذاتها بقدر ما بدي أركز على أنه شلون نصيغ الإجابة. It's below me. What doesn't a vegetarian eat? This is a question. And it is in the negative. هو هم سؤال وهم بالمنفي. فحطينا الدز ونفيناها بنوت. Now we need to make a statement. We will start with the subject. نبدي بالفاعل. What is the subject? Vegetarian. هل vegetarian وحده؟ اكو شيء قبله؟ the, yes. There is the article a. So a vegetarian doesn't eat meat. Or we can say vegetarians don't eat meat. No problem. Don't eat meat. What does www stand for? This is number 6. Again, where is the subject? The subject is www. www. We have does. It should be combined with the stand for. Does plus stand for. The result is stands for. Stands for World Wide Web. أو إذا واحد يتابع مصارعة فالدبليو دبليو شنو؟ الذي يشد دبليو إي. إيه تختلف دبليو إي. هاي المصارعة الكلاوات. Where were glasses invented? Here we have where, which means أين, and where, which is the past of are, اللي هي الماضي مال are. Where's the subject? The subject is glasses. Glasses. Now where will go after the subject. Were invented. And now we will answer the question about the place, the location, the whereabouts. هسه راح نجاوب وين اخترعوها. Glasses were invented. ما أدري. إيطاليا. Italy. This is the last one that I will solve for you. هاي آخر وحدة أنا أحل لكم إياها. How many times Brazil has won the World Cup? How many times Brazil has? Has Brazil won the World Cup? What is the subject? Brazil is the subject. من هو اللي فايز بكأس العالم؟ هي البرازيل. Brazil. Has, can we omit, combine has with something? No. الهاز ما ندمجها ولا نحذفها. مجرد نحولها ورا الفاعل. Has won the World Cup. نحطها كابيتال لأن احنا نشير لها اسم معين.
5 times. Of course طبعا how many بعد احنا ما نحتاجها لان how many استبدلناها ب5 مرات. احنا حطيناها بالسؤال بس ماكو داعي نحطها بالجواب. This is it for this exercise. You solve items 9 and 10. Now I will go to this grammar part. He says, which questions in the quiz contain the following tenses? He wants us to identify the questions in this quiz that are written in the following sentences: present simple, past simple, perfect, present perfect, simple, present continuous, past continuous, present perfect continuous, present simple in the passive, and past simple in the passive. Identify them. This is your homework. And number 2, which tenses use the auxiliary verbs do, does, did to make the negative and questions. يريدنا نحدد يا أزمنة يستخدم بها do وال does وال did حتى نسوي استفهام، نسوي منفي واستفهام. Which tenses use the auxiliary have ويا أزمنة تستخدم have. Which tenses use the auxiliary verb be تستخدم البي. حددوا لنا إياها. I want you to send me the answers on the Google on Classroom. Of course, throughout the lecture, I will add other exercises as homework for you, and send the homework to me on the Classroom. And next week we will have a Google Meet where we will discuss all the solutions. الأسبوع الجاي راح يصير عندنا Google Meet نناقش بيه الأجوبة مال هاي الوحدة. We have practice here. Negatives and pronunciation. He says correct the information in the sentences. صحح المعلومات في الجمل. The sun rises in the west. تشرق الشمس في الغرب. This is solved. هاي محلولة. The sun doesn't rise in the west. It rises in the east. He wants us to, as I said, to correct the information. Let's go to number 2. Cows eat meat. This is of course incorrect. غير صحيح. So we will say cows. Of course this is a present simple. طبعا هاي اللي هنا الإجابات راح تستند للكلام اللي نطلعه منه بالجرامر سبات. tenses اللي نستخدم بها do, does و did ياهو بالنيجاتيف question. negatives and questions. التنسز اللي نستخدم بها الهاف ياهو وبالاستناد إلها راح نجاوب. يعني أنا راح أجاوب لكم أول اثنين والباقي عليكم. Cows eat meat. This which tense is this? هذا يا زمن. We have eat, which is in the present simple, which is in the present, فعل بالمضارع. وما عندنا أي شيء ويا بعد. لا is, لا are, لا have. فthis is obviously present simple. فهذا واضح إنه هو مضارع بسيط. المضارع البسيط إني في does would do. زين الكاوز بيرهم وياها does لو do. هي جمع فيرهم وياها do. فcows do not. نحتاج النات للنفي. Do not eat meat. They eat grass. تاكل عشب. أو هو شغلات يعني تاكل عموما أشياء نباتية. Mercedes-Benz cars are made in Canada. This is incorrect. Mercedes-Benz cars are not. احنا أصلا عندنا الآر موجودة فمجرد نضيف لها النات. هذا present simple passive. are not made in Canada. طبعا أنا بالنسبة إلي والهواي ناس متعلمين الإنجليزي بالطريقة الصحيحة إنه عن طريق إنه يسمع يشوف تلفزيون إنترنت whatever. ما أحب إنه الواحد يحفظ قواعد. إنه إذا عندي past simple أحط هيجي. إنه اللي يفضل إن هم بالنسبة لهم تكون الطريقة أوتوماتيكية. بس للي هو مو قوي بالإنجليزي
يعني انه يحفظ، انه يسوي مزيج بين القواعد، فهم للقاعدة وبين التطبيق افضل له. Mercedes-Benz cars are not made in Canada. They are made in Germany. Number 4, I'll do number 4 also. Neil Armstrong landed on the moon in 1989. Landed on the moon. This is in the past. ما معقول انه اني اعامل الماضي مثل ما اعامل المضارع. اكيد التعامل يختلف. الباست هنا past simple استخدم ويا did. Neil Armstrong did not land on the moon in 1989. He landed on the moon in 1969. You will have to solve items 5, 6, 7 and 8. And as I said, we will discuss them next week. Talking about you, complete the questions. What do last night? I stayed at home and watched television. He's asking about last night, something in the past, and the answer is in the past simple. وأيضا الإجابة بالماضي البسيط. So obviously here this is a question. If I want to make a question about the past, I need did. So what did you do last night? I stayed at home and watched television. Number 2. What kind of books blank like reading? Horror stories and science fiction. قصص الرعب والخيال العلمي. Kind of books like reading. الحب، حب أي شيء، يحب يتابع، يعني يحب فريق، يحب رياضة، يحب يقرأ في شيء، هذا فيه شيء بثبات، وبالتالي هذا شيء ينطبق عليه المضارع البسيط. الأشياء الثابتة قلنا، الروتين، المشاعر، هاي مضارع بسيط. شلون نسوي سؤال بالمضارع البسيط؟ We need do. What kind of books do you like reading? إذا زين إذا حطينا does ما يصير، لأن إحنا بدنا نحكي ويا you. إذا حطينا did ما تصير، لأن إحنا بدنا نحكي عن الماضي. إذا نحكي عن الماضي لو مثلا كان قال له what kind of books did you like reading when you were younger؟ عندما كنت أصغر. أو when you were a child, when you were a teenager، عندما كنت مراهقا. بس هو ما حدد له مدة ماضية، دا يقول يعني دا يحكي إياك إنما دا يحكي حاليا. Number 3. Ever been to the United States? Yes, I have. I went there last year. نريد نحكي عن ذهابك إلى مكان معين، مشاهدتك الفيلم سابقا. هاي يستخدم وياها عادة المضارع التام. Have you seen The Godfather؟ أنت شايف العراب. Have you been to Egypt؟ أنت رايح لمصر. وطبعا حتى هي من الإجابة مبينة، هو يقول له yes I have. فهنا تصير have you ever been to the United States؟ هاي واحدة من استخدامات المضارع التام. وأرجع هم أقول لكم ما قلت سابقا، إنه هو دا يفترض إنه إحنا الكتاب البري انترميديت مضبطي كملي. أنا ما أدري أنتم كملي أو لا، ما أعتقد إحنا ما كملنا العام. فكأنما يعني إحنا نعرف المضارع التام شنو، بس أنا متأكد أغلبية الطلاب يعرفون المضارع التام. يعني هو حتى جماعة الإنجليزي عندهم أخطاء هواي بهاي الأشياء. I have. I went there last year. Like it? Okay. هسه هو يقول أنت من رحت هناك حبيت المكان، حبيت الذهاب. شو وقت هو رايح؟ هو رايح العام. هذا من سأله بالبداية هو ما يدري شو وقت رايح، ماكو فد مدة معينة. شلون إحنا من نقول أنت يقول له أنت شايف هذا الفيلم؟ شايف سأله. ذاك يجاوب يقول له إيه شفته.
العام. ما قال له شفته يعني سواء بالماضي البسيط. فهنا نفس الشيء. من سأله هو ما يدري بيش وقت رايح، استخدم المضارع التام. Have you ever been to the United States؟ هذا قال له ايه. هسه من عرف الوقت ايش وقت انه رايح العام، هسه يرجع يسأله بالماضي البسيط. Did you like it؟ ما يقول له have you liked it. No. Did you like it؟ Yes, I really enjoyed it. I want you to solve items 4, 5, 6, 7, 8. حلون 4 5 6 7 8. This is again a homework for you. We have a conversation here. Conversation. I'll read it for you. Listen to the breakfast conversation. يعني هاي محادثة أثناء الإفطار. الفطور. هو إفطار لا فطور. يأكلوا الصبح. الريوق. How does Emma feel؟ هو أخبرنا شلون تشعر أما شبيها. خوش رباط لابس هذا. بس ما أدري ليش لابس هذا القميص. Good morning. هذا dad. هذا أبوها. بيني مطنقرة عليه. Good morning. Did you have a nice time last night? Emma, yes. Do you want breakfast? No. Have you had any coffee? Yes. Is Bill coming around tonight? No. Okay. Are you leaving for school soon? Yes. Bye. بس احنا المفروض نعرف شلون ايما تشعر. ايما مبينه مطنقره. Listen to a similar conversation. What are the differences؟ واحنا المفروض هو نستمع للقرص ونعرف من النبرة ما الصوت. Anyway, let's move to number 3. Complete the conversation. Good dad. Good morning. Did you have a nice time last night? Yes. if هذا ما مطلوب. We will have the conversation here. I'll read it for you and solve it. Match a question in A, this is A, with a short answer in B, this is B, and a line in C.